that they're misbehaving when it is a symptom of their disability, okay? Muchas veces lo que pasa con un niño con una discapacidad es que no se comporta bien y se nota en su comportamiento, en su conducta, de que tiene mucha agresividad. Y entonces la escuela determina que su problema no es de aprendizaje, sino de comportamiento. And if the school doesn't understand that child's disability and their needs, sometimes traditional discipline can make things worse. Entonces, si la escuela no entiende su discapacidad, sus necesidades, una forma de disciplina tradicional puede empeorar una situación. In some cases, the child can be suspended from school or expelled from school, and in extreme cases that we're going to talk about, the child could be arrested or be put in a medical facility to kind of evaluate and make sure they're not dangerous. Puede ser que suspendan a un niño de la escuela, que lo expulsen de la escuela. También en casos extremos han arrestado a estudiantes o lo han cometido a instituciones psicológicas porque no sienten que pueden vivir fuera de un hospital. And what's difficult about behavior is that schools tend to look at students' abilities in terms of test scores. How well they're reading, how well they are understanding math or science. Behavior, if it's not addressed correctly, can hold the student back. And so behavior can be just as important as academics. Y la dificultad con el comportamiento es que muchas veces las escuelas determinan cuáles son las capacidades de un estudiante con notas, lo que saca en matemática, sus capacidades de lectura. Y si no reconocen la importancia del comportamiento, cómo el comportamiento puede restringir a un estudiante, entonces ellos no van a distinguir sus necesidades. And so if something terrible happens at the school and the school calls for an ambulance or the police and things seem to be getting out of control and you get that phone call, what we're talking about here really is it's like you're in the middle of a storm, okay? Entonces, si algo terrible pasa y la escuela llama a una ambulancia o llama a la policía y parece que la situación está fuera de control, lo vamos a hablar en términos como estar en medio de una tormenta. So we're going to talk today about how to do things ahead of time so you can navigate that storm if it happens, okay? Entonces vamos a hablar de cómo hacer cosas antes de tiempo, antes de que pase, para navegar esa tormenta. Couple of things to begin with. I'm going to talk about, this is what I'm going to be talking about today. The importance of a classification, an accurate classification, the right classification in the IEP for your child. Entonces vamos a hablar, como en la presentación de conjunto, la importancia de una clasificación adecuada. And especially when it comes to behavior, the importance of an accurate classification can really lead to appropriate behavioral support in that IEP. Y cuando tiene que ver con el comportamiento, la clasificación adecuada puede hacer la diferencia o determinar el apoyo emocional o apoyo de comportamiento en el IEP o en el plan de 504. I'm going to talk about cases where the school is going to suspend or discipline your child. Hablaremos de casos donde la escuela va a disciplinar al estudiante. And because today there are a lot more police in schools than there used to be, there are more cases of students with disabilities who are being suspended and arrested in some way at schools. I'm going to talk about that. Y porque en estos días tenemos mucho más policía presente en la escuela, han habido más casos donde estudiantes con necesidades especiales lo han suspendido y lo han arrestado. Entonces vamos a hablar un poco de eso. I'm going to talk about involuntary psychiatric evaluations if the school or the police or a judge orders one.
También vamos a hablar de evaluaciones psicológicas involuntarias, si la escuela o un policía o un juez ordena a uno. What you can do ahead of time to prevent this from happening. Lo que ustedes pueden hacer antes de tiempo para impedir que esto pase. And even in spite of whatever preparations you have, if something still terrible happens, how to react and what to do in an emergency situation. Y si en el caso de que, aunque ustedes han preparado, algo todavía le pasa, ¿cómo ustedes pueden reaccionar que en una manera de que ayude la situación? And then I'll take some questions afterwards. Y después preguntas. All right. The importance of an accurate classification. The importance of an accurate and appropriate classification for your child. You heard Dr. Kyram talk before about how some children are misclassified. It lists ADHD or some speech or language impairment instead of autism or some other type. Entonces, la importancia de una clasificación correcta y adecuada. Ustedes escucharon que el Dr. Kyram habló de cómo pueden clasificar equivocadamente a un estudiante, sea que le pongan ADHD, déficit de atención con hiperactividad o diferentes cosas que no es correcto. Different disabilities can look differently and the symptoms are very different. And so getting the right services is important, and that's another reason why the classification has to be accurate. Diferentes discapacidades se ven diferentes, tienen diferentes síntomas. Entonces, los servicios que reciben, los servicios requieren una clasificación correcta. Depending on the disability, the student might need social skills training, ABA therapy. Julia talked earlier about applied behavioral analysis therapy, which is very important for children on the autism spectrum. Also counseling to prevent some of these behaviors or the child from acting out. Dependiendo de la discapacidad, quizá el niño necesita entrenamiento en sus capacidades sociales o terapia de ABA. También quizás necesiten consejeros para ayudarlos a prevenir ciertos comportamientos. And also, there are very necessary behavioral supports that need to be put into place in many cases. Requesting a functional is really very important to develop what's known as a behavioral intervention plan. Y entonces también hay apoyos necesarios que tienen que ver con el comportamiento. Entonces, un análisis de su comportamiento funcional puede determinar un programa de apoyo para los comportamientos de ese estudiante. And the importance of these therapeutic supports and a behavioral intervention plan is because what they are designed to do is to understand what triggers certain behaviors, so when those triggers happen, something can be done to prevent that behavioral outburst. Y la importancia de estos servicios también como un plan de intervención es que ellos identifican cuáles son las causas de ciertos comportamientos. Y identificando las causas, ellos pueden prevenir los comportamientos que interrumpen en ese estudiante. This is not to say that it's an excuse when a child hits another child because they have a disability. But Julia mentioned earlier that the school has an obligation, it's known as child fine. It's their responsibility to evaluate these children, determine what their needs are, and provide services for them. Y eso no quiere decir que estamos justificando que un niño con una discapacidad le golpea a otro niño. Sin embargo, la escuela tiene una responsabilidad que se llama Child Find. Ellos tienen la responsabilidad de identificar y determinar un plan y ayudar con servicios a un estudiante que tenga discapacidades o necesidades especiales. So even if the child does something wrong, the theory is if we had put these behavioral supports in
into place ahead of time, this may not have happened. And that is really the school's responsibility, okay? So we're not saying it's an excuse. We're saying we want to understand where these behaviors come from so we can prevent them from happening tomorrow. That's what we're really addressing here. Entonces, no, otra vez, no estamos justificando, sino que en el caso de que algo pase, que su niño haga algo y que lo mete en problemas con la escuela, la teoría es de que si esos apoyos, ese plan de intervención, esos servicios hubiesen estado en su IT, podían prevenir lo que había pasado. Y es necesario para entender cuáles son las causas de ciertos comportamientos para que mañana no pase lo mismo. Okay, behavioral support in the IEP. This is important for children that are on the autism spectrum. Applied behavioral analysis, or ABA therapy, is very, very important to addressing many of their behaviors and also to help them to progress. Okay? For some students, it's a matter of social skills training, and when it comes to social skills training, it can be individual, one-to-one, or in a group. And group is very important for some children because it helps them interact and learn how to interact with the other children, and that can be helpful to them. Entonces, la necesidad de apoyo de comportamiento en un IEP, la terapia de ABA es muy importante para identificar las causas de su comportamiento, ayudarlo a comportarse mejor, también para que progresen. Social, sea individual, de uno a uno con el terapista o en grupo. Y para muchos estudiantes es importante que lo hagan en grupo para que sepan cómo interactuar con otros estudiantes. And just a word about ABA, what's important about that is it's rare that the Department of Education in New York City will provide it. And when those parents that know how to ask for it, they will say, we don't give that in the city. If a doctor, like Dr. Kyra, says that your child needs it for medical reasons because of their disability, it's very important that you don't agree with the school and you, based upon what the doctor's telling you your child needs, you can see someone, an advocate or an attorney like at our office, and that is what we do. We take the recommendations by the doctor and we challenge what the Department of Education is offering or not offering for that particular child. Y algo importante sobre la terapia de ABA, es muy raro el caso de que una escuela en el estado de Nueva York provea ese servicio dentro de la escuela. Y los padres saben cómo pedir esa terapia. Es importante de que si tienen una carta o un consejo de parte del doctor que por razones médicas su hijo necesita terapia de ABA, ustedes tienen que estar en desacuerdo con la decisión de la escuela, buscar y solicitar la ayuda de un defensor o un abogado para que ellos entonces le pongan el desafío de cambiar su plan o entregarle los servicios que necesitan ustedes. Okay, school discipline. When the child gets in trouble for their behavior at school, what happens? Ahora, la disciplina, cuando un estudiante lo disciplina en la escuela, ¿qué pasa después? Many years ago, when I was a child, when you got in trouble in school, they would give you detention. Now, that doesn't happen anymore. Students get suspended pretty easily. Antes, hace muchos años, cuando él era niño, lo que hacían es que si te metían en problemas, te mandaban a la detención o a un cuartito donde tenían que quedarte. Ahora es suspendiendo, y eso pasa fácilmente, que suspenden a los estudiantes. Now, the law protects students with disabilities when they get suspended. There's a federal law and also New York state law, which offers even more protection
than federal law does in some areas. Ahora, las leyes protegen a los estudiantes con discapacidades a quien los suspenden. No tanto la ley federal, pero leyes estatales de Nueva York, incluso las leyes del estado ofrecen más protección para niños con discapacidades que lo han suspendido. So what happens is, typically under the law, a principal can suspend a student for up to 5 days. Bajo la ley, la escuela puede suspender a un estudiante por un periodo de tiempo hasta 5 días. Beyond that, you are entitled to a hearing that the superintendent of the district conducts, or they have the right to bring in a hearing officer, an impartial hearing officer, so to speak, hearing on the behavior. Más allá de 5 días, es necesario que entonces tengan una audiencia y pueden traer a un oficial de audiencia imparcial o al superintendente del distrito escolar. Now, if a student has an IEP or a 504 plan and they're disabled, they cannot be suspended for more than 10 days, okay? Unless there is a weapon involved, there's a serious injury to somebody, or there are drugs involved, then they can be suspended for only up to 45 days. Si un estudiante tiene un IEP o un plan de 504, bajo la ley no pueden estar suspendidos por más de 10 días, con la excepción de que el incidente ha incluido quizás una arma de asalto o una lesión traumática a una persona o drogas. Now, what happens is the hearing is broken up into parts. The first part of the hearing, they decide whether or not the student did what they are accused of. La audiencia se distribuye en partes. La primera parte es determinando si el estudiante tiene responsabilidad por lo que lo están acusando. The second part is the hearing stops and the IEP team has to get together and they have to decide whether or not the behavior, what the student did, was a part of their disability, a symptom of their